Elevator Epiphany, an English 시조 of Jin Yu, Master Yun Kea. I got on the elevator to go up. But it went down. I found touching the button. The person right next to me said, It will rise once it hits bottom. my annoyance. Something now. 엘리베이터에서 깨달음. 윤진영의 시조. 오르려 엘리베이터 탔는데 내려간다. 단추를 누르면 이상 쓰니 옆에 분 말씀. 땅 치면 올라가겠죠. 이젠 짜증 풀렸다. Epifanía del ascensor. Sillo en español de Yun Jin Young. Yo entré al ascensor para subir, pero bajó. Fruncí al pulsar el botón y la persona dijo, subirá si toca fondo. Mi fastidio se calmó. Elevator Epiphany, an English shijo of Jin Yu, Master Yun Kea. I got on the elevator to go up. But it went down. I found Touching the button. the person right next to me said, It will rise once it hits bottom. My annoyance. Something now. 엘리베이터에서 깨달음. 윤진영의 시조. 오르려 엘리베이터 탔는데 내려간다. 단추를 누르면 인상 쓰니 옆에 분만 쓰. 땅 치면 올라가겠죠. 이젠 짜증 풀렸다. Epifanía del ascensor. Sillo en español de Jin Young. Yo entré al ascensor para subir, pero bajó. Fruncí al pulsar el botón. Y la persona dijo, Subirá. si toca fondo. Mi fastidio se calmó. A 시조 in English of Jin Yoon from Seoul, Korea won the finalists. 대한민국 서울에서 온 윤진영의 영어 시조 결선 진출작 중 하나로 선정되다. Un poema, 시조 en inglés de Jin Yoon de Seúl, Corea del Sur, seleccionado como finalista. I got on the elevator to go up, but it went down. I frowned, touching the button. The person right next to me said it will rise once it hits bottom. My annoyance softened now. 오르려 엘리베이터 탔는데 내려간다. 단추를 누르며 인상 쓰니 옆에 분 말씀. 던지면 올라가겠죠. 이젠 짜증 풀렸다. Yo, entré al ascensor para subir pero bajó. Fruncí al pulsar el botón y la persona dijo subirá si toca fondo. Mi fastidio se calmó. Oh my God, I'm one of the finalists. 세상에 제가 결선 진출자 중 한 명이에요. Dios mío, soy uno de los finalistas. Finalist recognition in the 2025 세종 International 시조 Competition 2025 세종국제시조대회 결선 진출 인증서 Reconocimiento como finalista en el concurso internacional de 시조 세종 2025. Yeah. Dear Poet Master Yun KR 윤진영 Master Yun KR 윤진영 시인님께 Estimado Poeta Master Yun Kaere 윤진영 We are pleased to inform you that your 시조 was selected as one of the 37 finalists among 615 entries submitted to the 5th 세종 International 시조 Competition. Congratulations on this outstanding achievement. 제5회 세종국제시조대회에 출품된 615편의 작품 중 37편의 결선 진출작 중 하나로 선정되셨다는 소식을 전하게 되어 이 훌륭한 성과를 축하드립니다. Nos
place en formarle que su sitio fue seleccionado como uno de los 37 finalistas entre las 615 obras presentadas al quinto concurso internacional de Shizho Sejong. Enhorabuena por este extraordinario logro. We encourage you to continue writing Shizho and to consider submitting your work again to next year's competition. Yeah. 계속해서 시조 창작 활동을 이어가시고 내년 대회도 다시 작품을 출품해 주시기를 바랍니다. La animamos a seguir escribiendo Shizho y a considerar la posibilidad de presentar de nuevo al concurso del próximo año. If you are sharing or teaching Shizho in your community, school or with friends, we will be delighted to hear about your activities. 지역사회 학교 또는 친구들과 시조를 공유하거나 가르치고 계신다면 여러분의 활동에 대해 듣고 싶습니다. Si compartes o enseñas Shizho en tu comunidad, escuela o con amigos, nos encantaría saber de tus actividades. Thank you again for your participation. We look forward to seeing your future work. 참여해 주셔서 다시 한번 감사드리며 앞으로도 좋은 활동 기대하겠습니다. Gracias nuevamente por tu participación y esperamos ver tus futuros trabajos. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, unbelievable, I'm one of the finalists. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, unbelievable. I got on the elevator to go up, but it went down. I frowned, touching the button. The person right next to me said it would rise once it hits bottom. My annoyance softened now.